السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بطلاب المرحلة الأولى first semester for the medical college، طلاب السمستر الأول لمادة اللغة الإنجليزية العامة. Today we are going to start our program with you inshallah online. And first thing first, I want to introduce myself. My name is Shayban Harith Ahmed. I am going to be your instructor. I'm from Iraq, I'm Iraqi. And inshallah, I'm going to be your instructor for this semester. First thing first, we have some rules in the group. عندي بعض التعليمات بما يخص الجروب. كل شخص من فضلكم أن يكتب اسمه. لا أحب الرموز اللي حاط لي رمز أو حرف أو كذا. ليش؟ لأنه هذه تعتبر قاعة دراسية رسمية، فأي شخص فيكم يتفضل أهلا وسهلا بي أو بها باسمه الحقيقي. ليش؟ لأنه راح يسجل الاسم عندي بعد الحصة، يعني بعد الحصة سيكون هناك قائمة بأسماء اللي حضروا بهذا الشكل. فإذا تحبون مثلا واحد يقول أنا حضرت الحصة، كيف تثبت؟ أقول له اسمك موجود، مثلا فوزي العرادي موجود اسمه، إذا حيطلع في الريكورد الفيديو وراح يطلع في قائمة بالأسماء إنه فوزي حضر الحصة. أما اللي كاتب لي مثلا فقط ألاء أو علاء أو حرف الأي، هنا ما عرفت منه حرف الأي، راح أضطر يا حرف الأي إنه أعمل لك بلوك، لأنه I don't know who you are. لماذا؟ يعني هذه السر. ثم في واحد شخص كاتب نقاط RA. شنو RA؟ فأرجو منكم كل واحد يكتب اسمه مش أجل أن أبدأ الحصة. Okay, so we have, yes, write your name. I know you are a student. أنت طالبة، لكن اكتبي اسمك كما في القائمة، كما زملائك في الشاشة. Okay, لازم كل واحد يكتب اسمه. Okay, إذا كان أفضل يفضل اسم الشخص واسم لقبه أو أبوه مثلا، من أجل أن يكون سجل أنه حضرت وسجلت حضورك في الحصة. ليش؟ لأنه فيها هذه يعني فيها تأتي مع الزوم ميزة أنه يحتفظ بالشات، يحتفظ بكل شيء. لا مش بالشات، لا ساجدة أوكي، اسمك طلع يا ساجدة، اتس أوكي، لأنه قدامي الآن قائمة بالأسماء. عندي أيوب، عندي سلام، عندي ربا غازي مثلا، موجود الأسماء، لكن في أسماء مجرد حرف واحد أو واحد حاط نقطة. شنو النقطة هذه؟ اسمك نقطة يعني؟ Okay. Anyway, so we are going to start. حنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. First thing first, I want to show you my program. راح نعرض عليكم البروجرام اللي حناخذه إن شاء الله في هذا الفصل. طبعا هو حصة لغة إنجليزية، المقدمة فقط حتكون بالعربي الآن، لكن عندما نبدأ يا شباب لن أتكلم اللغة العربية إطلاقاً. No Arabic. ليش؟ لأنه هذا هو الغرض من الحصة، أنه نتعلم لغة المصطلحات الطبية اللي هي اختصاصكم، ولازم تعرفون من اليوم لماذا هذه الخطة ولماذا احنا ندرسكم بهذا الشكل، من أجل أنه الكل يكون فاهم بالضبط ما هو المطلوب من عنده خلال السمستر إن شاء الله. أولاً first thing first، هذا هو المنهاج هو هذا الكتاب اللي هو Medical Career Paths. Career Paths هنا عندنا اللي هو book 1 الخاص بالمصطلحات الطبية للمرحلة الأولى. So this is book number 1. English 1, book 1, English 2, book 2, English 3, book 3. So we have 3 books، 3 كتب موزعة على كل مرحلة. الكتاب مكون كتاب، بس نعطيكم فرصة عليه كما أو فكرة عليه. كما تشاهدون we have 15 chapters. 15 chapters. هناك 15 باب أو وحدة، وهذه كلها إن شاء الله راح نغطيها خلال هذا السمستر. ستغطى because لماذا كلها حنغطيها؟ لأنها هي التي تحتوي على كل المصطلحات الطبية ولغة الطب التي هي معتمدة في العالم، ليس فقط هنا لكن حتى حول العالم، فتنفعكم لتقوية مجال الطب اللي حتدرسوه. طبعا انتم تدرسون في كلية الطب مواد اختصاص كالباطنة وأحياء دقيقة وكيمياء وإلى آخره، وعظام أو
يعني الاقسام الكثيره في كليه الطب، لكن من خبرتنا اكتشفنا انه الطالب يتخرج من كليه الطب عنده المعلومات الطبيه، لكن طريقه الكلام الصحيحه بالمصطلحات الصحيحه المطلوبه من طبيب ممارس لا يمتلك هذه اللغه. فجعلنا هذا ووضعت هذا المنهاج، ووضعنا مع المنهاج شيء مساعد اللي هو جرامر، قواعد قواعد وضعناها. هذه القواعد لا، انجليزي 2 بكره، اليوم انجليزي 1، انجليزي 2 بكره، وانجليزي 3 بعد بكره ان شاء الله. فوضعنا ايضا نوع من القواعد اللي يساعدكم في ماذا؟ يساعدكم انه كيف ننقل اللغه بشكل صحيح. اذا عندي هنا لو تلاحظون الشابترز، اليونت 1 hospital departments, hospital staff, hospital equipment, parts of the body 1, parts of the body 2. هذه كلها طبعا اجزاء المنهاج اللي راح ناخذها ان شاء الله. Respiratory system, circulatory system, digestive system, first aid, common abbreviations, administering medication, and describing frequency and maintaining hygiene. إذا هناك عندي هذه 15 chapters حتكونون مسؤولين عنها، وهذه الدروس حتبدأ بهذه اليونتس، هذه اللي أمامكم أنتم، راح نأخذها كلها بإذن الله نغطيها. امتحان النصفي، امتحان النهائي، هذا يحدد من القسم. إذا كان في امتحان نصفي راح يكون هناك موعد وراح نبلغكم به مثلا، والمادة اللي حتدخل به، وامتحان النهائي أيضا هناك موعد وستبلغون فيه، وهناك حصة أكيد قبل الامتحان للمراجعة. هذا كله في برنامجي، يعني هذا كله إن شاء الله راح يكون عندكم. الجميل في الموضوع انه هذه الحصه ستبقى مسجله، يعني حتى اللي النت عنده ضعيف او عنده مشكله في الانترنت او انقطعت عليه الكهرباء، ممكن يخش على اليوتيوب في اي وقت ويستطيع ان يسجلها، او تساعدون بعضكم انه ممكن تنزلها الحصه عندك وتعطيها لزملائك بهذا الشكل. اذا راح نبدا بهذا الشكل. عندي حاجتين مهمه جدا في هذا الكورس. It is the language of the medical, or we say terminologies، اللي هي المصطلحات وتعريفاتها، والتي يجب أن تعرفوها لأنه this is part of your business, this is part of your study. لازم الطبيب عنده هذه المعلومة، هذه terminology. الحاجة الثانية is language، اللغة التي هي راح تستعملها في توصيل المصطلحات الطبية. إذا ليست هي فقط حفظ مصطلحات مثل ما قلنا. مشكلة الطلبة مشكلة يعني في المستقبل عندهم مشكلة في التواصل. تلقاه فاهم طب، فاهم جراحة، فاهم عظام، فاهم كل شيء، لكن عندما يقف أمام مريض لا يتكلم العربية، أو يجي ممتحن من برا يمتحنه في اللغة الإنجليزية أو كذا، راح يكون هناك في صعوبة. Okay, yes. So today we are going to start with chapter 1, hospital departments. So we are going today to talk about the parts of the hospital. And as you can see, we have different parts or different departments. We have pediatrics, we have obstetrics, we have emergency, we have radiology, and we have pharmacy. So these are some of the departments, but we are going to have listening, reading, and we have going to have speaking. All the parts of the language will be, inshallah, available. So the most important thing in this course is to learn the language of medicine. To see the language of medicine. It's not only grammar, or grammar is a small part of the curriculum. So we have the book here, your book, and the grammar is, we say, a small part to support the grammar, to support your book, inshallah. So before we start,
I want you just to look at the passage here. Heartland Hospital. So we are going now to listen to a listening about Heartland Hospital. Then we are going to finish the exercises together, inshallah. Okay, let us. Okay, now listen everybody to the introduction about Heartland Hospital. Listen, please. Unit 1, Hospital Departments. Exercise 5, page 5. Heartland Hospital. Heartland Hospital's dedicated staff is here to serve you. Our first-class departments include Pediatrics, provides healthcare from birth to adulthood. Chair, Dr. Richard Collins. Obstetrics, cares for women through all stages of pregnancy. Chair, Dr. Susan Meeks. Radiology, creates X-rays and CT scans for all departments. Chair, Dr. Thomas Locke. Pathology, tests samples for all departments. Chair, Dr. Laura Howard. Surgery, performs everything from routine procedures to organ transplants. Chair, Dr. Rachel Silver. Cardiology, investigates and treats all heart problems. Chair, Dr. Paul Sartin. Dermatology, cares for everything from warts to skin cancer. Chair, Dr. Jeff Schmidt. Orthopedics, provides bone and joint care. Chair, Dr. Catherine Newland. Emergency, treats patients in life-threatening condition. Chair, Dr. Douglas Green. Additionally, our pharmacy can fill prescriptions 24 hours a day, 7 days a week. Okay, so this is the introduction to the parts of the hospitals, okay, like obstetrics, for example, pediatrics, surgery, cardiology, and so on. I want you to listen again, because in listening, you can control the pronunciation of the topics. Listen again, then after that, we are going to answer the questions. Listen, please. Book 1, Unit 1, Hospital Departments. Exercise 5, page 5. Heartland Hospital. Heartland Hospital's dedicated staff is here to serve you. Our first-class departments include Pediatrics, provides healthcare from birth to adulthood. Chair, Dr. Richard Collins. Obstetrics, cares for women through all stages of pregnancy. Chair, Dr. Susan Meeks. Radiology, creates X-rays and CT scans for all departments. Chair, Dr. Thomas Locke. Pathology, tests samples for all departments. Chair, Dr. Laura Howard. Surgery, performs everything from routine procedures to organ transplants. Chair, Dr. Rachel Silver. Cardiology, investigates and treats all heart problems. Chair, Dr. Paul Sartin. Dermatology, cares for everything from warts to skin cancer. Chair, Dr. Jeff Schmidt. Orthopedics, provides bone and joint care. Chair, Dr. Catherine Newland. Emergency, treats patients in life-threatening condition. Chair, Dr. Douglas Green. Additionally, our pharmacy can fill prescriptions 24 hours a day, 7 days a week. Okay. So
these are the parts of the hospital. And we, for the grammar, you can see the speaker uses present simple tense. So he says, Heartland Hospital dedicated staff is here to serve you. So he's using we say verb to be is. So he is here to serve you. Our first class departments include, so he says include, it means the present simple. Why he is using present simple? Because he is talking about facts. These are true facts. A fact, with facts, we use present simple tense. So here, for example, pediatrics provides. So pediatrics explains, deals, we have S, deals, provides healthcare from birth to adulthood. Chair means the manager. Chair means the doctor who is the manager of this department, or we say the doctor who's the head of this department. Obstetrics cares for women through all stages of pregnancy. So again, we are talking about, we say, a fact here. It's a department that cares for women through all the stages of their pregnancy. Then radiology, yes, creates X-rays and CT scans for all departments. So that's the radiology department. Then we have, just a minute, let me explain the other thing. So when we use facts, when we talk about facts, you have to use present simple tense. Pathology, tests, S, not pathology, tests, samples for all departments. Surgery, performs, this S, everything from routine procedures to organ transplants. Organ transplants, نقل وزراعة الأعضاء. Cardiology investigates and treats all heart problems and diseases. So that's the cardiology or cardio department. Dermatology cares for everything from warts to skin cancer. And of course, the chair is Dr. Jeff Schmidt. Schmidt, I think he's German. So this is German language, I don't know. Yes. Orthopedics provides bone and joint care. So yes, of course, we are going to talk about these departments in detail in the next classes. Final thing here, we talk about emergency. Emergency here treats patients in life-threatening condition, but we have something extra. It talks about, we say, possibility. Our pharmacy can fill, can give, can provide. So again, this is a present simple, but what do we call this? We call this is an auxiliary, فعل مساعد. Okay, and this is fill is the verb, هذا هو الفعل الرئيسي. So can fill prescriptions, can provide medications, can provide therapy 24 hours a day, 7 days a week. So all these, you know, vocabulary or all these words, they are part of your topic. And the most important thing is to deal how. Yes. Now, if I ask you a question now for speaking, if I ask you a question, what is your dream job? What is your plan in the future? Would you like to work with children? Do you like to work with a pregnant woman, with let's say obstetrics or radiology, to be a radiologist maybe, or a pathologist, a surgeon, a cardiologist, okay, a dermatologist. So what is your plan for the future? Do you want to deal with children to become pediatrics, for example? So this is one of the questions you might face in your future career, inshallah. Okay, now
Let's now let's go to the questions in here, true and false. Read the website about a hospital's departments, then mark the following statements as true or false. Now we have this here, the passage in front of you. Okay, so I want you now to take 2 minutes, to read the paragraph, and I want you to answer these questions true or false. Okay, just have 2 minutes. Okay, now, yes, so we say, let's start here. We say, Dr. Silver's department performs organ transplants. What is your answer? Okay, so you can write on the chat if you like. You can write true or false. Yes, so this is, Fahmi said true. Okay, do you agree with Fahmi? Okay, you can talk if you like. I'll open the mic, the chat. So where are you here? So you can speak if you want, because this is a practice for English. So you can talk if you like. Okay, now you can use your mic if you like. So Dr. Silver's department performs organs. So Fahmi said yes, he said yes, true. And Sajida, true. Okay, only Fahmi and Sajida in the group. Come on, guys, you are mashallah. Okay, yes, it is true. So the answer for number 1, yes, it is true. So let's write it in here. This is true. Number 2, Dr. Howard's and Dr. Luke's departments work with all other hospital departments.
So number 2, Ruba. Again, yes, Ruba. Good. Fahmi, good. Yes. So again, yes. Why they work? Anyone can answer me. Why do you think they work with all other departments? Why? Dr. Howard's and Dr. Luke's. They work with all other hospital departments. Why? Anyone can say it. Why? Guys, you can talk if you like. You can just click on the mic and then you can talk. You can make mistakes, no problem. This is a class where you can participate, where you can talk, where you can give me your opinion. Come on. Can you show us the paragraph one more time? You don't have it. Sorry for this. Okay, so yes, I can show you the paragraph. Yes. Thank you. So okay, I'll do it like this. So okay, be careful. I don't want you to use the cameras because maybe you don't like it. So the first one is true. So we say true. The second one is true. Why? Because they work in which departments? They, Dr. Howard's. Yes. Come on. Because Dr. Luke's works with radiology, so he works with, and Dr. Howard, where is Dr. Howard? Pathology. Yes. So in the pathology, so that's yes. So for all departments. Number 3, the pharmacy is closed on Sundays. The pharmacy, yes. So what's the right answer? What is the correct answer? Yes. The pharmacy 24 hours a day, 7 days a week. Okay, thank you, Fathi. Fathi, is that Fathi, right? Fawzi. Okay, Fawzi, thank you. But Fawzi, you should use a verb. So we say the pharmacy is open 24 by 7. Or the pharmacy works. So you gave me the vocabulary, but with no verb. So you have to give me a verb. So we say the pharmacy works. The pharmacy is open, works with S. So this is F, very good. So this is false. So number 1 is true. Number 2 is true. Okay. No, guys, you can, yes. إن شاء الله in this course من ضمن الأشياء التي راح أعلمكم إياها إن شاء الله how to develop your language. صحيح أنتم الآن في مرحلة كلية الطب وممكن الدروس صعبة أو جديدة عليكم، لكن سوف نعطيكم بعض النصائح وبعض الطرق البسيطة جدا من أجل أنه عندما تصل إلى مرحلة التخرج لا يوجد عندكم مشكلة مع اللغة. اللغة تصبح من السياق، تصبح كأنه like everyday routine، كأنه شيء طبيعي جدا. فنضمن الحاجتين إن شاء الله اللي هو المستوى العلمي اللي هي اختصاصكم الدقيق مع اللغة، ونحل مشكلة اللغة. ليش؟ من خبرتي الطويلة مع الأطباء هنا، كلهم يعني في كثير منهم جتهم بعثات خارج ليبيا وجتهم فرص عمل ممكن ممتازة، لكن المشكلة اللي ظهرت is the language. مش معقولة طبيب ممتاز ولكن عنده مشكلة في التواصل مع اللغة، يعني لا يستطيع أن يوصل أو يستلم من المريض يوصل المريض. فإذا من الآن نحل هذه المشكلة ونتطور مع بعضنا إن شاء الله، ونساعدكم بإذن الله في اجتياز مسألة التعلم. and it is for free. you don't pay any money، يعني مجانا. لا يوجد حاجة أنه
تمشي لمكان أو تدرس أو كذا، كل البرامج موجودة مجانا، وإن شاء الله راح ندلكم عليها وتقدرون تنزلوها عندكم وتستعملوها وتتطورون إن شاء الله تطور كبير في اللغة. Okay, very good. Now let's go to vocabulary. Now vocabulary, the vocabulary, match the words 1 to 5 with the definitions A to E. So we have pediatrics, orthopedics, cardiology, dermatology, and obstetrics. So we have the yes. So number 1, pediatrics goes with what? A, B, C, D, or E. Pediatrics is very good. So it is E. So number 1 here is E. The hospital department that specializes in the treatment of children. 2, orthopedics. 2, orthopedics. So very good. It is D. The hospital department that specializes in the treatment of bones and muscles. So 2 is D. Good. Cardiology. Cardiology, 3 is A. Very good. Yes. So the hospital department that specializes in the treatment of the heart and heart diseases. Dermatology, 4 is C. Well done. Okay, you are good, guys. MashaAllah, you are really good. So it's C, the hospital department that specializes in the treatment of the skin and skin diseases. And finally, yes, without thinking, it is B, obstetrics. It is the hospital department that treats women and unborn children during pregnancy. Okay, so today we have already taken some of the, we say, hospital departments, and of course, some of the vocabulary related to this, and some of the grammar used. So we are using the present simple tense. Inshallah, after I finish the class now, or we say the medical language, we move to grammar. We have just a little bit of grammar to improve your language, inshallah. Okay, now we have another word bank. So I want you now to go to this part here. By the way, inshallah, I will put the book. راح نبعث هذا الكتاب اللي هو أمامكم الآن كملف PDF. حاعطيه للمندوب، مندوب الدفعة اللي منه المندوب اللي هي عالية راح نعطيه لزميلتكم عالية، وهي تضعها في الجروب. يعني المهم كل واحد فيكم يستطيع أن يكون عنده المنهج ملون وكامل حتى على شكل PDF، أو يستطيع أن يمشي المصور، أحد المصورين ما أعرف شنو اسمه، هو عنده المنهج تقريبا موجود في الكلية. Okay, you can have it in both ways. You can have the curriculum on your mobile, on your laptop مثلا, and you can have it as a paper, a hard paper, so you can have it with you. Okay, لكن حبعثها إن شاء الله للمندوبة، وهي طبعا حتوصلكم أي شيء. وأيضا الروابط اللي قلنا عليها، كيفية الدراسة، كيف التعلم ذاتيا، كيف تطورون نفسكم، وهذا كلها إن شاء الله راح نعطيها في هذا السمستر كشيء يعني اللي يحب، ليست في المنهج، لكن اللي يحب يطور نفسه لغويا فالمجال مفتوح. Now let's go to the word bank. So we have radiology, pathology, surgery, emergency, and pharmacy. Number 1. This is speaking. Please take this sample for testing. So what is the answer? It is pathology. Yes. 2, an ambulance brought the patient to the room. Emergency, very good.
Okay, now this is a request. طلب مؤدب، طلب بطريقة لطيفة. Could you get the X-rays from radiology? Yes. Radiology. On the first floor should have the medicine you need. So yes, very good. Alia. Okay, Alia is with us now. Yes, pharmacy. Pharmacy. And finally, yes, take this patient for her transplant. Transplant. Okay, so take this patient to the surgery. Okay, let me write it in a better way. Look at the word transplant. In English, it is one word. In English language, it is one word, transplant. But in Arabic, كترجمة للعربية, نقل وزراعة الأعضاء. So we have three words. نقل وزراعة الأعضاء. But in English, it's a transplant. That's it, one word. So when you learn the language, we learn it through listening and reading, guys. So you have to listen to English and to read in English. So listening and reading will help you to improve, inshallah, your language amazingly, very fast, in a very short time. If you listen to some of the programs, inshallah, for 20 minutes every day, just listening. When you listen, everything goes input here, then output, the grammar, the pronunciation, the vocabulary, the feelings, the cultural issues, the social issues, everything you can learn it by listening. Okay, let's go to yes, now any questions? Do you have any questions about these things in here? Any questions? Okay, no questions. So we go to the next page. Now we are going to listening again. Then we answer the questions of a conversation between doctor and a patient. Choose the correct answers. Okay, so here we have question 1. Where is, let us make it like this to make it clear for you. So we are going to listen to a conversation, a real conversation, a conversation between a doctor, a physician, and his patient, a sick person. So question 1, where is the dermatology department? Is it downstairs or on the 3rd floor or past the pharmacy or next to the emergency room? Where is the dermatology department? 2, what will the woman likely do next? What is she going to do? Visit the pharmacy, go to the emergency room, make a radiology appointment, or go to the dermatology department. So here, you are going to listen now to the second, we say, audio. Then we are going to answer these questions. Okay, listen, please. Exercises 6 and 7, page 5. Well, Mary, other than that rash... Great health. Okay, doctor. What should I do about it? I want you to go to dermatology. Make an appointment for them to look at it. Where's that department? It's on the 3rd floor. Turn right when you pass the radiology department. Great. I'll head up there now. But first, you should refill your prescription at the pharmacy. The pharmacy is downstairs, right? Yes, next to the emergency room. Now, listen again. Listen again. Exercises 6 and 7, page 5.
Well, Mary, other than that rash, you're in great health. OK, doctor. What should I do about it? I want you to go to dermatology. Make an appointment for them to look at it. Where's that department? It's on the 3rd floor. Turn right when you pass the radiology department. Great. I'll head up there now. But first, you should refill your prescription at the pharmacy. The pharmacy is downstairs, right? Yes, next to the emergency room. Okay. So, your answers. Where is the dermatology department? Where is it? A, B, C, or D? Okay. Yes. MashaAllah. So we have Maryam and yes. So good. Fahmi. Salma. Good. So this is B on the 3rd floor. Okay, number 2. What will the woman likely do next? What's she going to do? Yes, so this is the future, talking about the future. Inshallah, now we finish this, we are going to talk about how to use the present simple, how to use the present continuous, and to see the difference between them. Okay, so it is A, visit the pharmacy. Good. Now we are going to listen again and we answer or fill the gaps. So here, this is like writing. Listen again and complete the conversation. So here we have the listening again. We listen and we answer questions 1, 2, 3, 4, 5, and 6. This is part of your, inshallah, training, listening. Let us listen again, and then we write. Go ahead. Exercises 6 and 7, page 5. Well, Mary, other than that rash, you're in great health. OK, doctor. What should I do about it? I want you to go to dermatology. Make an appointment for them to look at it. Where's that department? It's on the 3rd floor. Turn right when you pass the radiology department. Great. I'll head up there now. But first, you should refill your prescription at the pharmacy. The pharmacy is downstairs, right? Yes, next to the emergency room. Okay, now let's do it. Number 1. Exercises 6 and 7, page 5. Well, Mary, other than that rash, you're in great health. OK. What's the answer? Well, Mary? Yes. Other than that rash, you are in a great, is it shape or health? Are you sure, Fahmi? In great health. Okay. Yes, great shape. Okay, you can say that if she has a good shape. Okay, 2. Doctor, what should I do about it? Okay, doctor, what should I do about it? About it. Sorry for this. 3. I want you to go to dermatology. Make an appointment for them to look at it. Where's that department? Number 3, look. Look at it. Okay, where's that department? Where's that department?
It's on the 3rd floor. Turn right when you pass the radiology department. So it's on the 3rd floor. Okay, turn right when you pass the number 5. Yes, very good. Radiology. Department. Okay. Great. I'll head up there now. But first, you should refill your prescription at the pharmacy. The pharmacy is downstairs, right? Yes, next to the emergency room. Pharmacy. Good. Okay, now we have some speaking. So we have the speaking part here. The speaking part. Okay, so let's go to the speaking part. Now, student, you are a doctor. Talk to student B about where to go after an appointment. Directions for where to go, why the patient is going there. So you give directions. When we say directions, that means so where to go. So for example, after you see the patient, so you can say, well, you have to go to the radiology department. You have to take an X-ray. You need a CT scan. So you have to give directions. So the CT scan is, we say, in the 1st floor or the 3rd floor. So you have to communicate with this. Why the patient is going there? So you say, well, you have to go to the pathology to have some, we say, to give a sample or a blood sample for analysis. So here you are giving instructions. This is the real language. This is here, we call it language for communication. So it's not the grammar, it's not the vocabulary, but it is everything: grammar, vocabulary, pronunciation, even with feelings. Yes, you have to give this positive, we say, feeling to the patient. Now, if we have the conversation in here, if you look at the conversation, so here, hospital visit notes from the lady you listen to. First stop, so she has to go to the pharmacy, and the location is on the 2nd floor. Reason, refill her prescription. So Mary Coburn, hospital visit note. So this is just, we say, a paperwork. In some hospitals, they follow the procedures. By the way, الكتاب اللي احنا حناخذه الآن يعتمد على طريقة إدارة المستشفيات في يعني في الكتاب لأنه إنجليزي في بريطانيا. يعني طريقة النظام البريطاني أو السيستم البريطاني. طبعا ممكن تسألون دكاترتكم اللي يدروكم اللي هم أكيد أفهم مني في هذا الموضوع وأعرف من عندي about the system of, we say, or management of hospitals. ليس فقط طبيب يعني يعاين ويفحص، لا هناك سيستم ويشتغل عليه الدكتور، واكيد دكاترتكم اعرف مني بهذا الموضوع اكثر مني بكثير for sure يعني. Okay, now we are going to go to the last part. راح نشتغل شويه على الجرامر just to show you, we say, some issues related to language. وضعت أنا الجرامر بطريقة معينة مبسطة إنه يساعدكم يا شباب في إتقان اللغة. يعني المشكلة قبل شوية إنه زميلكم تكلم مش قصداً لكن نسى أن يضع الفعل. ليش؟ لأن فكر بالعربية. إحنا عندنا في العربية، في اللغة العربية عندنا جملة اسمية
السيارة سريعة، الشمس مشرقة. أوكي. المدرسة كبيرة، مبتدأ وخبر، لا يوجد فعل فيها. أنا طالب، أنا طالب، أنا محمد، فأنا ومحمد لا يوجد فعل. أما في الإنجليزية you have to say I am محمد. أوكي. I am a student. لازم يكون في فعل في الجملة، لا يوجد جملة من غير فعل. لا توجد جملة إطلاقاً في اللغة الإنجليزية بدون فعل. فإذا هذا التنوع وهذا الطريقة أنه نعلمكم شوي شوية كيف تتقبل اللغة with listening. أهم شيء العصب السمعي، وإله علاقة معقدة جدا في الدماغ وفي التفاعلات العصبية الدماغية، وهذا أكيد راح يكون في جزء من دراستكم إن شاء الله عندما، وممكن فيكم من حيتخصص ويصبح عالم في الأعصاب أو في الدماغ إن شاء الله في المستقبل، ينفع نفسه وينفعنا إن شاء الله. Okay, now we are going to فقط نفتح الجرامر، كتاب الجرامر موجود، وأيضا سأضع الملف الجرامر أيضا هذا ككتاب كامل، سأيضا أبعثه إلى المندوبة، وأنتم لكم حرية تنزيل. ليش؟ لأن أنا واضع برنامج كامل متكامل للتعلم ذاتيا، واضعه على اليوتيوب مجاني، يعني موجود للجميع، والرابط التنزيل من الكلاود، جوجل كلاود. هناك جوجل كلاود فيها هذه البرامج في حدود 7 أو 8 جيجا، تستطيعون تنزيلها وتتفرجون على البرنامج وتتعلمون كيف نتعلم ذاتيا كفيديو يشرح بدون ما تخسر جهد، بدون ما تمشي لأي مكان، وأنا موجود معكم إن شاء الله لتوصيل مادة المنهج هذه بإذن الله، وأيضا لننفعكم بإذنه تعالى في تعلم اللغة كتعلم، يعني كبداية، ثم أنتم تستمرون بها إن شاء الله. الله يوفقكم ويفتح عليكم وتتقنون اللغة. الإتقان، if you master English language, that means you can go anywhere, you can work everywhere, okay? And more importantly, you can have international certificates. الطبيب هناك امتحانات دولية أكيد سامعين بها بعد التخرج. All of them are in English language. You need English for certificates للشهادات اللي حتدعم إن شاء الله مستقبلكم إن شاء الله. Okay, let's go to the grammar book. هذا هو grammar book أمامكم الآن. This is grammar, advanced grammar news. طبعا كتاب كبير جدا في حدود 350 صفحة. مش راح ندرس 350 صفحة، لكن حنأخذ مواضيع محددة. مثلا اليوم راح نقول لكم على بعض المواضيع من عندها. مثلا يعني هنا حنأخذ ليس كل المواضيع أو أرهقكم بها. مثلا يعني راح نأخذ هذه المواضيع، مثلا المضارع البسيط هنا، مثلا يونت 2 اليوم، present simple I do and present continuous I'm doing. نختار بعض المواضيع، وليس هو الغرض أنه نحول الحصة إلى حصة قواعد، لا، لكن we are using the grammar to support your language, to make your language even better. فحنأخذ بعض المواضيع خلال هذه السمستر لمساندة مصطلحاتكم الطبية بطريقة صح، أوكي؟ ولن تكون، يعني إذا قلنا المنهاج مثلا 100%، فراح يكون الجرامر مثلا 25%، يعني ربع، يعني ربع المنهاج مثلا، ربع أو ثلث المنهاج، ليس 100% جرامر 100%. نو مش حيكون امتحان الجرامر، حيكون مصطلحات طبية وشغلنا في المصطلحات مع شوية أسئلة على الجرامر فقط لتدعيم اللغة. Okay, now we go to the first chapter or the second chapter. حنبدأ أنتم طبعا هنحسب معاكم يونت 2، وهذا الكتاب قلنا حنعطيه إن شاء الله اليوم بإذنه تعالى، يصل إلى المندوبة، تقدرون تاخذوا منه كوبي، وموجود في الكلاود اللي قلت عليه. الكلاود موجود هذا الكتاب كنوع من البرامج المساندة لتعلم اللغة الإنجليزية. أوكي، حنجي الآن إلى يونت 2. حبدأ على طول مع يونت 2 مع شرح بسيط. present simple I do and present continuous I'm doing. أوكي،
Yes. Now, we often refer to use the present simple rather than the present continuous with verbs describing status. يعني قبل شوية احنا تكلمنا. اوكي. ما شاء الله عندنا واحد عنده ميول موسيقية. Anyway. ساجدة. If this happens again, إذا حصل هذا الشيء معلش إن شاء الله يكون ليس مقصودا يعني، لكن إذا حصل مرة ثانية I'm sorry سأضطر إلى أن أخرجك خارج الحصة، لأن هذه حصة مسجلة حتشاهد حتى على مستوى العالم، ليس فقط في ليبيا يعني، للعلم يعني، فناس من حول العالم. You can see. Okay. Now, so I can't see what it can't see. نكبر هذه حاضر، تو نكبر، حاضر نكبرها شوية بهذا الشكل. هذا الشكل اوكي؟ فوزي؟ Is it okay now? Black screen. Why black screen? I don't know. ممكن تخرج وترجع فوزي؟ Black screen. ليش black؟ هل الشاشة واضحة عندكم يا شباب؟ واضحة أمامي. why؟ اوكي واضحة. اوكي. إذا قبل شوي لما تكلمنا عن departments we say for example obstetrics deals with pregnant women, okay, or pediatrics deals with children. So pediatrics is deals with children. So this is a fact. So we use the present simple to prefer to use the present with verbs describing status. Status معناها الحالة الآنية، الحالة اللي احنا بيها الآن. So, for example, I really enjoy traveling. نكبرها شوية ثانية. I really enjoy traveling. إذا هنا this is a fact. I'm talking about a fact. The group currently consists of 5 people. The group consists of 5 people. But we hope to get more members soon. So the group now, for you, the group of students consists of more than, let's say, 100 students. So I'm looking forward to have more people or more students in the future. So it is a fact, إنها حقيقة. Group of English 1, I don't know how many of you more than 200 or 300. So that's a big number. Other common state verbs include الأفعال التي توضح الحالة الذي نحن فيها. الحالة يسموها stative verbs، تصف الأحوال اللي هي agree يوافق، assume يفترض، believe يعتقد أو يؤمن، belong to ينتمي إلى، contain يحتوي، cost يكلف، disagree لا يوافق أو يعترض، feel hate، have hope، know، look like، look love، own، prefer، realize، regret، resemble، smell and taste. إذن هذه الأفعال تعكس الحالة النفسية والحسية. يعني مثلا when I say I like football، يعني how much do you like football؟ يعني هل ممكن نصف كلمة like بالكيلوغرام؟ I like football 10 tons. I like football 10,000 kilometers. No, you can't use that. Say I like it too much وخلصنا. Okay, believe. How much do you believe؟ هل ممكن نزن الفعل believe؟ Okay, إذا لا نستطيع. لكن walk يمشي، walk الفعل walk. We say I walk 5 kilometers every day. إذا نستطيع أن نقيس المشي. He eats 3 sandwiches for breakfast. إذا هنا 3 sandwiches معناها eat محسوبة. He eats 3 sandwiches. فإذا هناك أفعال نستطيع أن نحسبها، نوزنها، نقيسها. And stative verbs we can't. لا نستطيع. مثلا I disagree with you. يعني أنا أختلف معك مثلا.
Yes, I completely disagree. أنا جدا أختلف. لكن can I say I disagree with you 5 kilometers? No, you can't say that. I disagree with you 5 tons? No, you can't say that. إذن, however, we can use the present continuous. طبعا هي القاعدة ماذا تقول؟ المستمر، المضارع المستمر لا يستخدم مع الأفعال stative verbs. يعني أفعال الحسية هذه ليس لها بداية ولا نهاية. يعني مثلا لما نقول eat، لما نقول الفعل eat فحنقول I am eating now. واحد يبدأ يأكل. أو drink I am، نقدر نبدأ أنا فعل drink، نفتح نقول I am drinking now، يعني بدأت الفعل وأنهيته. أستطيع أن أبدأ الشرب، شرب الماء، وأنهي شرب الماء، أستطيع. But stative verbs، أفعال الحسية وأفعال الحواس أو المشاعر، لا نستطيع أن نبدأ وننهي. مثلا واحد يقول I am loving you now، أنا بديت أحبك الآن. I'm going to hate you after 5 minutes، وبعد 5 دقائق راح أكرهك. We can't do that. أوكي؟ فجأة تتفرج على مباراة وفجأة يجيك شعور أنه أنت تحب اللاعب الفلاني، أنه عمل حركة جميلة. ومرات يجيك شعور تتضايق منه، تكرهه لأنه عمل حركة خاطئة. فلحظة بدء الحدث وانتهاءه ليست في يدك أو ليست في يدينا. believe، يؤمن، الإيمان مش بداية يبدأ يؤمن يوم الجمعة وبعدين لا يؤمن يوم السبت. لا، we can't do this. فإذا stative verbs عادة تأتي في المضارع البسيط، لكن هناك شواذ، هنالك استثناءات. مثلا we can use the present continuous، أقرأ هنا أنا طبعا، with some state verbs when we want to emphasize that a situation is temporary. مرات نستطيع أن نستخدم الاستمرارية مع هذه الأفعال إذا كان عندنا معنى اللي هو اللي نريد التركيز عليه أنه المعنى مؤقت. يعني شنو مؤقت؟ يعني يبدأ يستمر شوي وينتهي، إلى بداية ونهاية، فقط في التركيز على بعض الأفعال. Okay, for example, for a period of time around the present. مثلا I consider him to be extremely fortunate. I consider him to be extremely fortunate. This is my view. أنا أعتقد والله هذا فلان محظوظ. اعتقادي. ليش؟ لأن شفت الموقف، شفت موقف معين فتكونت عندي فكرة، فهذه الفكرة إلها بداية وإلها نهاية. مثلا I'm considering taking early retirement. I'm considering يعني واحد يحب يتقاعد وبيفكر إنه يتقاعد مبكرا، يعني لسه مثلا على المعاش، يطلع معاش أو يطلع على التقاعد لسه له 5 سنوات مثلا. بعد 5 سنوات عمره يطلع إجباري. لا، يفكر إنه يطلع السنة الجاية أو السنة القادمة. فإذا هنا ما زال قرر السنة القادمة، معناه هناك بداية. فشو نقول؟ I am considering taking early retirement. إذا هنا قراره مبني على شيء سيقع مستقبلا، هو حدده. Okay, this is something I'm thinking about now. This is something I'm thinking، معناه هو بدأ يفكر. إذا هنا عندما تحب أن تركز على معنى وأنت بيدك ستبدأ يعني كيف يطلع على المعاش أو يطلع على التقاعد، هو حيبدأ الإجراء. هو قرر I'm considering taking early retirement. أفكر أطلع على المعاش مبكر قبل ما ينتهي الوقت، 5 سنين يعني لسه كثير، نطلع السنة القادمة. إذا هنا he is taking a decision، making a decision، هنا يقرر. أوكي، شوف هنا الجملة اللي بعدها. The children love having Jean stay with us. The children love. إذا هنا الأطفال ممكن خالتهم عمتهم اسمها جين يحبون أن تبقى معهم. So they love it when Jean stays. يعني
يشعرون بالسعادة لما تكون جين تبات عندهم أو تبقى عندهم. And هنا the children are loving having Jean stay with us. are loving having الأولى هنا فعل مضارع مستمر، والhaving الثانية ال ing هو اسم. إذا Jean is staying with us now. كيف عملناها ing؟ لأن هي ممكن جاية زيارتنا يومين أو ثلاثة، فهي راح تبقى اليوم الأول والثاني والثالث، يعني إلى بداية وإلى نهاية. من البداية إلى النهاية الأطفال يحبوها أنه هي قاعدة عندهم. إذن the children are loving having Jean stay with us. إذن ليش؟ لأن مجرد ما خشت الحوش أو البيت هم فرحوا، وكم حتقعد يومين أو ثلاثة، هم حتستمر الفرحة هذه إلى 3 أيام. Okay. In some verbs, with some verbs used to describe a temporary state like ache, feel, hurt, or look, or seem, there is little difference in meaning when we use the present simple and present continuous. طبعا كأطباء أو كدارسي للطب عندكم هذه الأفعال حتجي كثير جدا في شنو يقولون في الاختصاص، اللي هي ache الألم، الشعور بالألم ache، مثلا neck back ache stomach ache ألم المعدة ألم الظهر، feel hurt يؤلم، والlook يبدو أو يظهر. فإذا هنا تفحص المريض يظهر عليك التعب أو يبدو عليك النحول أو يبدو أو الألم عندك، مثلا هل يزداد الألم عندك ينقص الألم عندك، فتستعمل ache feel hurt or look. هذه الأربعة. أو كلمة look هنا مش معناها ينظر، لا معناها seem، معناها يبدو. He looks tired مش ننظر له تعبان، لا he looks happy يبدو عليه الفرح. Okay. He looks sick يبدو عليه المرض. Okay. Now شوفوا هذه الجملة. What's the matter with Bill? What's the matter with Bill? Okay. He looks awful. He's looking awful. فإذا he looks awful شكل العام إنه حالته تعبانة. He's looking awful يعني تعبان الآن. He's looking awful. لما تقول he looks awful معناها أمس واليوم وبكرة حيبقى هو شكله تعبان. Okay. He feels sick يعني ليس بهذه اللحظة فقط، لكن أكيد من مثل أمس واليوم وأكيد راح يبقى بكرة تعبان. لكن he's looking awful now الآن أشوف أنا قدامي أتكلم عن الحالة الآن. فإذا اللغة حسب الحاجة. حقيقة present simple مضارع بسيط he looks awful حقيقة. لا حالة بداية وسط نهاية he's looking awful بهذا الشكل. The children love Jean staying with us. Love حقيقة. لا حالة لها بداية. Well the children love Jean are loving having Jean stay with us بهذا الشكل. هنا نعطي إن هناك جين قاعدة يوم أو يومين ساعة أو ساعتين، هذا الوقت اللي له بداية ونهاية هم يشعرون بالسعادة. أوكي. Okay, now حنشوف نمبر دي. هنا حبدأ هنا في دي شوية فقط لاستعمال بعض الأشياء التي خاصة في اللغة. When we tell a story or joke, we often describe the main events using the present or past simple. Okay, and longer background events using the present or past continuous. مثلا إذا واحد يتكلم على نكتة أو يعني يحكي قصة أو كذا، يا أما يستخدم المضارع أو يستخدم الماضي. مثلا She goes up to this man and looks straight into his eyes. Okay, she's carrying a bag full of shopping. Then she goes up to this man. ممكن نقول or she went up to this man.
فإذا حسب الموقع، إذا أنت تتكلم عن حقيقة الآن هنستخدم مضارع بسيط، أو نستخدم الماضي باعتبارها قصة حدثت ومضت. هذا النوع من الاختيار حسب الحاجة. إذا تصف الآن الحالة مضارع، تصف الماضي وقع وانتهى حتستخدم الماضي البسيط. مثلا she went up to this man and looked straight into his eyes. She was carrying a bag full of shopping. We can also use the present simple and present continuous like this in commentaries, for example, on sports events. أيضا في المحافل الدولية خصوصا كرة القدم والمباريات الدولية إلى آخره هنستخدم هذه الملاحظات. مثلا King serves to the left-hand court and Adams makes a wonderful return. إذا هنا يتكلم عن كرة القدم. King serves to the left hand. serves معناه يرسل الكرة إلى الجناح الأيسر. And where is it? Hand court, and Adams makes a wonderful return. وآدمز يرد عليه في كرة التنس طبعا، يرسل الكرة إلى to the left hand court إلى سوري أنا قلت كورت، إلى الجهة اليسرى من الملعب. And Adams makes، وهذا آدم اللاعب الآخر، a wonderful return، ويردها رد رائع. طبعا هنا المعلق يصف ما يراه الآن أمامه في الساحة. She's playing magnificent tennis in this match. She's playing، ثم يصف إنها تلعب مباراة رائعة الآن. ليش؟ لأن المباراة لها بداية ثم استمرارية ثم نهاية، لها بداية ونهاية، وهناك استمرار. فحسب المعلق يصف الحالة مضارع بسيط، يصف حركة الفعل مضارع مستمر. Okay. You hold the can in one hand, right? You are holding it in one hand. Now you take off the lid with the other. إذا هنا تعليمات مثلا كيف يفتح العلبة. You hold the can in one hand، امسك العلبة في يد، right? بعدين يقول له you are holding it in one hand. Now you take off the lid with the other. ثم تفتح الغطاء باليد الأخرى. Okay. ثم أيضا إعادة للأمفاسيس اللي هو التكرار. When we want to emphasize that something is done repeatedly, we can use the present continuous. إذا شيء هناك دائما يتكرر. Always you can use، تستخدمون هذه الظروف الزمانية. Always, constantly, continually, forever, often. We do this when we want to show we are unhappy about it, including our own behavior. مثلا, they are constantly having parties until the early hours of the morning. إذا هنا أنا متضايق منهم. They are constantly having، دائما عندهم حفلات إلى نهاية الليل، يعني حتى إلى ساعات الصباح الأولى. He was forever including me in his crazy schemes. إذا هنا واحد متعبة أو صاحبه متعبة بأنه دائما يجيب له المشاكل. هنقول he was forever including me in his crazy schemes. إذا عنده مشاريع ومخططات مجنونة دائما حاطني في راسه، دائما مشاكل من وراه لحقتني في كل مكان. أوكي. الآن فقط يعني ليس كل الضرورة أنه نقرأ كل شيء، لكن نأخذ فكرة عن الموضوع ونستطيع أن نحل بعض التمارين هنا. مثلا complete the sentence with appropriate verbs. Use the same verb for each sentence in the pairs. مثلا هنقول choose the present continuous if possible, if not use the present simple. هنا راح نجي على الأفعال، يعني راح نختار فعل مناسب. خلينا نشوف تمرين ممكن إذا كان أوكي. اختار تمرين سهل يكون سهل. الفكرة هو ليس فقط أنه نصعب الأمور، لكن أنا هنا لتكريس الاستخدام للفعل. أوكي. let's do exercise 2. هذا أبسط شوية، هذا هنا شوية في نوع من التبسيط.
Choose the present simple or present continuous for the verbs in these texts. Fletcher passed to Claus, who shoot just over the bar. هنا وصف لمباراة كرة قدم. فواحد اسمه فليتشر، فماذا يفعل؟ يمرر الكرة، باس. فشنو حنقول؟ شنو حيكون الحل هنا؟ هل حنقول passes or is passing؟ شنو رأيكم أنتم؟ ماذا؟ What do you say? What do you say? هنقول فليتشر. Yes. أحد عنده رأي؟ Passing. Fletcher is passing. Okay. Okay. So we can say both here. First of all, Fletcher is passing. صحيحة. To Claus, who is shooting just over the bar. أو ممكن كان نستخدم المضارع البسيط فقط. We say Fletcher passes. حنستخدم هذا الفعل فقط، فحنقول passes. نستخدم المضارع. Who shoots just over the bar. إذن هنا United attack much more in this half. So United, the Manchester United, whatever, attacks much more in this half. إذن أستطيع أستمر بها كلها مضارع مضارع مضارع، أو مضارع مستمر مضارع مستمر مضارع مستمر، حسب الحاجة، حسب شنو أريد أوصله. أتكلم عن حقيقة passes, shoots, attacks، or لا أتكلم عن حركة فيها بداية واستمرارية ونهاية. is passing, is shooting, is attacking. إذا حسب المعنى اللي أريد أوصله. A man come home late one night after the office Christmas party. A man إذن هنا قصة، فحنقول a man comes home late one night after the office Christmas party. His wife waits for him and she says to him, okay, now that the rice cook, you chop up the carrots and tomatoes and put them in a dish. هنا حسب المطلوب. هذه وصفة كيف تصنع how to cook food. يا أما تستخدمي المضارع now the rice cooks، تقدر تقول cooks. You chop up the carrots بعد ما ينطبخ الرز، قطع الجزر and tomatoes and you put them in a dish. ممكن تضعها أيضا put بنفس استخدام المضارع البسيط. Or you can use the ing. Now that the rice is cooking، نقدر نقول is cooking. You are chopping the carrots and tomatoes and you are putting you are not putting you are putting. لازم تخلون فعل. not لا نستطيع أن نقول you putting. لازم فعل. لازم فعل. Okay. Yes. Any questions? أحد عنده أي سؤال؟ Okay. حنفتح المايك. If you have any questions you can ask. حنفتح المايك الآن يا شباب. Any questions? أحد عنده أي سؤال؟ أي شيء؟ مرة أخرى قلت أنا طبعاً ما يخص الامتحانات أو يخص النصفي إلى آخره راح يتم عليه إعلان، ثم حيكون خلال الحصة أيضاً حوضح كيفية الأسئلة، كيف تقسم، كيف تجاوبون عليها إن شاء الله، كيف توزيع الدرجات، كله راح يكون واضح بالفيديو. وهذه ميزة يا شباب إنه هذه الحصة ستبقى على اليوتيوب، حتى الطالب اللي مثلا تأخر أو ما عنده مثلا لظرف ما متوفر عنده إنترنت أو كذا يستطيع أن يشاهده في أي وقت إن شاء الله. Okay, any questions؟ أحد عنده أي سؤال؟ No? Okay.
Then yes أيوب. يا أستاذ يعني شنو المعيار يعني باش نختار present continuous أو present simple؟ Yes حسب ما مطلوب. تتكلم عن حقيقة واضحة فقط، ما يعني الحصل مثلا we say هنا اللي هي كرة القدم مثلا نقول Fletcher passes to calls هو مرة، لكن تصف حركة الآن بهذا الشكل. يس يس المحاضرة القادمة لنفس الموعد إن شاء الله، هذا الموعد next week إن شاء الله. Okay now yes so حسب أنت هل تصف الحركة الآن هو يجري بالكرة وحول الكرة لا أو تصف الذي حصل passes shoots خلاص حسب ما مطلوب من عندك. هل تصف حركة أم تعطي حقيقة؟ أوكي يعني مثلا نقول لاعب ضرب وضيع الفرصة، إذا هناك شيء حدث في الماضي ضرب الكرة وضاعت الفرصة، لكن الآن نشاهد هو يضرب الكرة ويضيع الفرصة، إذا هنا حركة فإذا نحتاج إلى ing. What question 2؟ هنا تمرين يعني شوفوا اللي يحب أركز عليه انتبهوا عليه بس. إذا هذه التمارين حسيتوها شوية صعبة ممكن التركيز فقط على هذه الصفحة. هذه الصفحة هي المهمة جدا. هذه هي الصفحة اللي فيها هذه شوفوا هذه اللي فيها الشرح كامل. This is very important. مجرد ما تفهم اللي فيها والجمل اللي فيها يكفيك ويكفيني هذا فقط. يعني ليس 100% even 60% 70% you are very good. Okay? Because this is language. هذه لغة يعني ليست نشتريها بالكيلو نشتريها بالمتر. No. So you can just understand the meaning. فهمنا المعنى؟ خلاص هذا هو المطلوب. لا أحتاج إلى كل التمارين، أحتاج إلى مثلا A و B. إذا فهمت A و B مثلا هنا ال A وال B الجزء الأول والثاني that's it more than enough. يكفيني هذا، حتى أنت يكفيك أيضا. لكن أنا أعطي شوية زيادة من أجل الشخص اللي مثلا يحب يتعلم أكثر إلى آخره. Okay. Now, any questions? Put ing in question 2. Okay, you can put ing. I didn't say. If we are talking about a temporary situation, قلنا إذا تكلمنا على وضع مؤقت يا شباب، مؤقت تكلمنا عليه، قلت أنا هذا الشيء. Okay. Now, yes. So here we have the end of the class. Thank you for being with me today. I hope that everyone has got the benefits from this class. And inshallah, we are going to work together, guys, to improve your language, not only in medical expressions and we say terminologies, but to learn how to use the language in general. Thank you very much for being with me, guys. And inshallah, I see all of you well and in good health next time. مع السلامة.